We don't blame ourselves for making mistakes in native tongue. Then why feel bad when committing mistakes in a foreign language? அதாவது நம்ம தாய்மொழியவே பல நேரங்களில் இலக்கண பிள்ளையாக தப்பாக தான் பேசுகிறோம். அதை பற்றி என்னைக்காச்சும் கவலைப்பட்டிருப்போமா? இல்லை இல்லையா? அப்புறம் ஏன் ஃபாரின் லாங்குவேஜில் மிஸ்டேக் பண்ணும்போது மட்டும் இவ்வளோ ஒரி ஆகணும்? இப்படி வச்சுக்கலாம். நம்ம ரொம்ப நாளாக இங்கிலீஷ் பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதுக்காக வேண்டி நிறைய ரீட் பண்ணுறோம், புது புது வார்த்தைகளாக கற்றுக்குறோம். ஆனால் பேசணும்னு நினச்சோன்னா 4 வார்த்தைக்கு மேலே பேச முடியறதில்ல. இதுக்கு மெயினான ரீசன் லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் தான். விச் மீன்ஸ் சரியான ஒரு ஸ்பீக்கிங் பார்ட்னர் இல்லாதது தான். இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்டவோ இல்லை கலீக் கிட்டவோ இல்லை யாரோ ஒரு அறிமுகம் இல்லாத நபர்கிட்டவோ இங்கிலீஷில் பேசும்போது நம்மளை அவங்க ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, நம்ம ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைப்பாங்களோன்னு நினச்சிட்டு பேசாமல் இருந்துடுறோம். இது எப்படி ரிசால்வ் பண்ணுறது? நம்ம பேசுகிற அந்த நபர் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்ட்னர், அதாவது ஒரு ரோபோட் மாதிரி இருந்தால் நம்மளை பற்றி அவங்க என்ன நினைப்பாங்களோன்னு நம்ம ஹெசிடேட் ஆக வேண்டியது இல்லைல்ல. இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியில் நம்மளுக்கு இதுக்கு நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு டிவைசஸ் லைக் Amazon Alexa. Of course I can laugh. Ha ha hee hee hoo hoo he he ho ho ha 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 ha. Alexa, 100 plus 100 is what? 100 plus 100 is 200. Sound like a T-Rex. Here's a dinosaur roar. கூகுள் மினி, இல்லைனா நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் இருக்கிற கூகுள் அசிஸ்டன்ட், இல்லை ஐஃபோனில் இருக்கிற சிரி, இதை கூட யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம். இப்போது நான் கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வச்சு எப்படி இங்கிலீஷ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத செஞ்சு காமிக்கிறேன். It's good to hear from you. I hope you and your loved ones are staying safe and healthy during this difficult time. How are you, Google? I'm fine, thank you for asking. This is a challenging time for us. I hope you and your loved ones are staying safe and healthy. Why are you here without mask? Here are some results from the web. Google, did you wear your mask? Absolutely. This song reminds me to wear one when out and about. When in public, wear a mask. Just a teeny weeny task. It helps keep us safe and sound. Health and care all around. On your mouth and on your nose. Good to cover both of those. What day is today? Today is Friday. When did you born? I was created in 2016. I'm a young'un. Where do you live? I'm stuck inside a device. Help. Just kidding. I like it in here. Tell me a joke. This one is an acquired taste. What is the most shocking city in the world? Electricity. Do you like movies? Movies seem fun. Action, adventure, romance and my favorite, comedy. What's your favorite movie? The romantic in me has watched every rerun of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. Ja Simran, Ja. Repeat after me. Subscribe to MQube Tuitions. You said, subscribe to MQube Tuitions. Thank you. இது மாதிரி நீங்கள் நிறைய கான்வர்சேஷன் பண்ணலாம். தொடர்வோம். நன்றி.